The specter of communism did not disappear with the disintegration of the Communist Party in Eastern Europe. The collapse of the communist regimes in the Soviet Union and Eastern Europe marked the end of a half-century-long Cold War between the capitalist and communist camps in the East and West. Many were thus optimistic, holding the belief that communism had become a relic of the past. The sad truth, however, is that a stealthily transformed communist ideology has instead taken hold and entrenched itself around the world. There are the outright communist regimes like China, North Korea, Cuba, and Vietnam. There are the former Soviet Union and Eastern European countries, where communist ideology and customs still exert a significant influence. There are the African and South American countries, which attempt socialism under the banner of democracy and republicanism. And then there are the nations of Europe and North America, whose body politics have become hosts to communist influences without people even realizing it. Communism breeds war, famine, slaughter, and tyranny. These in themselves are terrifying enough, but the damage dealt by communism goes far beyond this. It has become increasingly clear to many that, unlike any other system in history, what communism declares war on is humanity itself, including human values and human dignity. Over the course of a century, communism established massive dictatorships in the Soviet Union and China. It caused more than 100 million unnatural deaths. It enslaved billions, and it brought the world to the brink of nuclear war and thus destruction. Yet more important is its deliberate and widespread destruction of the family, its instigation of social disorder, and its attack on morality, all of which are ruinous to the foundations of civilization. What, then, is the nature of communism? What is its objective? Why does it take mankind as its enemy? How can we escape it? 1. Communism is a devil bent on the destruction of humanity. The Communist Manifesto begins, quote, "A specter is haunting Europe, the specter of communism." The use of the term specter was not a whim of Karl Marx. The preface of this book argues that communism should not be understood as being an ideological movement, a political doctrine, or a failed attempt at a new way of ordering human affairs. Instead, it should be understood as being a devil, an evil specter forged by hate, degeneracy, and other elemental forces in the universe. The communist specter took the form of a serpent, then that of a red dragon, and it keeps company with Satan, who hates God, and exploits low-level beings and demons to wreak havoc on man. The goal of the specter is to ruin humanity, and while the divine offers salvation to humanity, communism tells man not to believe, attacks human morality so as to renounce tradition, and causes man not to heed God's instruction, and ultimately to be destroyed. Following the Cold War, the poison of communism not only continued to harm former communist countries, but also spread throughout the world. The ideological infiltration of communism has led the specter to influence human society on a global scale, and many people even think that the dark wishes of communism are their own. With this, people lose their ability to judge right from wrong, to differentiate good from evil. This, a devil's conspiracy, was almost carried out. Thus, even as the specter congratulated itself, delighted with its sinister victory, most people thought that it had been destroyed. There's nothing more dangerous than mankind being on the verge of destruction, yet ignorantly celebrating its triumph. 2. The devil's ways and means. Man was created by God, and the compassion of gods has long protected man. This the devil knew, and so it set about severing this connection to corrupt man so that gods would no longer take care of him. The devil's approach has been to subvert the culture given to mankind by gods, corrupt human morality, and thus warp man and make him unworthy of salvation. The turbulence of Europe, beginning in the 18th century, and the attendant moral decline gave the devil an opportunity. It set about subverting, step by step, the criteria of discernment between good and evil. It promoted atheism, materialism, Darwinism, and the philosophy of struggle.
The devil chose Marx as its envoy among men. Marx's Communist Manifesto of 1848 advocated the violent destruction of private enterprise, social classes, nations, religions, and the family. The Paris Commune of 1871 was its first attempt at seizing power. His followers argue that political power is the central question of Marxian political science. This is both true and not true. Being clear about the ultimate aims of communism means we can recognize that political power is both important and unimportant to the communist project. It is important in that access to political power allows a rapid means of the widespread corruption of humanity. With the levers of power, communists can promote their ideology with violence and eradicate a traditional culture in mere decades or years. Yet it is also unimportant in that even without the apparatus of the state, the devil has other means of exploiting the weaknesses and shortcomings of man. To deceive, co-opt, coerce, confuse, and so overturn traditional thought, subvert order, create upheaval, and to divide and conquer with the objective of gaining global control. 3. Communism is the ideology of the devil. At the core of the evil spectre is atheism and materialism, a confluence of elements from German philosophy, French social revolution, and British political economy assembled as a secular religion meant to replace the position previously occupied by God and orthodox beliefs. Communism turns the world into its church, bringing all aspects of social life under its purview. The devil chose Marx and others as its agents to oppose and destroy the principles laid down by God for human society. It promotes class struggle and the abolition of established social structures. In the East, it launched a violent revolution and established a totalitarian state that united politics and secular religion. In the West, it undertakes progressive, nonviolent communism through high levels of taxation and wealth redistribution. On a worldwide scale, it seeks to spread communist ideology to political systems everywhere, with the goal of undermining nation-states and establishing a global ruling body. This is the, quote, paradise on earth promised in communism, a supposed collective society without class, nations, or government, based on the principles of, quote, from each according to his ability and to each according to his need. In the Communist Manifesto, Marx proclaimed, quote, the communist revolution is the most radical rupture with traditional property relations. No wonder that its development involves the most radical rupture with traditional ideas. Thus, Marx himself accurately summarized the practice of communism over nearly the past 2 centuries. God is the source of moral order, and God's morality is eternal and unchanging. Moral standards should never be determined by man, nor can they be changed by man's power. Communism tries to sentence morality to death, and to have the communist new man establish a new morality. Yet, while it denies real morality, communism uses negative methods to expel from human tradition all its positive factors, with the goal of having negative factors occupy the world. Traditional laws come from morality and are intended to uphold morality. Communism tries to separate morality from the law, then destroys morality by concocting bad laws and maliciously interpreting traditional ones. God calls on man to be kind. Communism agitates class struggle and advocates violence and killing. God established the family as a basic social unit. Communism believes that the family is a manifestation of the private capitalist system and threatens to eliminate it. God gives man the freedom to obtain wealth and the right to life. Communism seeks to eliminate private property, expropriate assets, raise taxes, monopolize credit and capital, and completely control economic life. God established the form that morality, government, law, society, and culture should take. Communism seeks the, quote, violent overthrow of the whole existing social structure. God transmitted to man the unique form of traditional art as a means of passing on his image. Traditional art recalls to mankind the beauty of heaven, reinforces faith in God, elevates morality, and nurtures virtue. Communism, on the other hand, would have man worship warped modern creations, artistic productions that stifle our divine nature,
give full rein to the demonic impulse toward chaos and disorder, and manipulate the art world by spreading base, ugly, malformed, evil, and decadent ideas. God wants man to be humble and full of reverence and wonder at divine creation. Communism connives at the demonic and arrogance in man, encouraging him to revolt against God by amplifying the evil inherent and inescapable in human nature. It exploits the idea of freedom to encourage conduct unrestrained by morality and unfettered by a sense of duty or burden. The slogan of equality is used to stir up envy and vanity as man is tempted by fame and material interests. 4. A metaphysical understanding of the devil. The idea of the devil being referred to in this text is that of a supernatural power. Understanding the type of thing that is the specter of communism is one of the keys to understanding the chaos the devil has sown in the world. Simply put, the specter of communism is composed of hate. It draws its energy from the hatred that wells up in the human heart. The communist specter is tied to Satan. Sometimes the two are indistinguishable, thus we will not make an effort to consider them separately. The devil's arrangements are present in both the East and the West, in every profession and in every walk of life. Sometimes its power is divided, sometimes integrated. Sometimes it uses this tactic, sometimes that. It follows no simple pattern. The devil is the initiator of an unrestricted war on mankind that has turned religion, the family, politics, the economy, finance, military affairs, education, the academy, the arts, the media, entertainment, popular culture, social affairs, and international relations, all into battlefields. The dark energy of the devil can spread from one sphere, group, or movement to another. After the anti-Vietnam War movement faded in the West in the 1970s, for instance, the devil manipulated rebellious adolescents to channel their energies into agitating for feminism, environmentalism, and the legalization of homosexuality. The devil's other efforts were used to subvert Western civilization from within. The devil can turn people with no good intent into its agents in the human world, using hypocrisy to deceive compassionate and innocent people who then become its apologists. The devil's agents, most of whom do not even realize their role, are everywhere in society, from the elite to the middle class to the lower classes. Thus, its activities manifest sometimes as bottom-up revolutions, sometimes as top-down conspiracies, sometimes as reforms from the center. The devil can change forms and exist in multiple places at once. It uses lowly beings and specters in other dimensions to do its work. Pornography and drug addiction are tools used by the devil, and as long as a person's thought aligns with these qualities, the devil can control that person. Many times people think they are acting according to their own thoughts, but they've failed to realize they're being manipulated. 5. The devil's many faces. Just as the devil goes by many names, communism manifests in many ways. The demon uses contradictory positions to deceive. A totalitarian regime or a democracy, a planned economy or a market economy, control of the press or no restraints whatsoever on speech, opposition to homosexuality in some countries or legalization of homosexuality in other countries, wanton environmental destruction, or clamor for environmental protection, and so on. It can advocate violent revolution or embrace peaceful transition. It may manifest as a political and economic system or as an ideological trend in art and culture. It may take the form of pure idealism or cold-blooded scheming. Communist totalitarian regimes are just one of the demon's manifestations. Marxism, Leninism, and Maoism form just one aspect of the devil's fallacies. Since utopian socialism developed in the 18th century, the world has seen the emergence of numerous ideological currents. Scientific socialism, Fabian socialism, syndicalism, Christian socialism, democratic socialism, humanitarianism, eco-socialism, welfare capitalism, Marxism-Leninism, and Maoism. These ideologies are of two types: violent communism
or nonviolent communism. The infiltration and gradual erosion of the status quo are the main tactics adopted by communism's nonviolent strains. One of the devil's deceits is to make arrangements in the two opposing camps of the East and the West. As it carried out a vast invasion of the East, it also took on a new guise and stole into the West. The Fabian Society of Britain, the Social Democratic Party of Germany, the Second International of France, the Socialist Party in the United States, and many other socialist parties and organizations spread the seeds of destruction to Western Europe and North America. During the Cold War, the slaughter, concentration camps, and famines and purges in the Soviet Union and China made some Westerners count themselves lucky that they still lived in luxury and freedom. Some socialists publicly condemned the violence of the Soviet Union on humanitarian grounds, which led many to let down their guard around them. The demon of communism inhabits a variety of complex guises in the West and operates under many banners, making it almost impossible to guard against. The following schools or movements were either derived from communism or used by communism to reach its ends: liberalism, progressivism, the Frankfurt School, neo-Marxism, critical theory, the counterculture of the 1960s, the anti-war movement, sexual liberation, legalization of homosexuality, feminism, environmentalism, social justice, political correctness, Keynesian economics, avant-garde art schools, and multiculturalism. 6. Socialism as the preliminary stage of communism. In the West, many look at socialism and communism separately, which provides fertile ground for socialism to flourish. In fact, according to Marxist-Leninist theory, socialism is simply communism's preliminary stage. In 1875, in Critique of the Gotha Program, Marx put forward the idea that there is an initial phase of communism, followed by an advanced phase. Compelled by changes in the international situation at the time, Friedrich Engels, in his later years, also proposed democratic socialism, in which votes were used to obtain political power. Democratic socialism was adopted by Social Democratic Party leaders and theorists of the Second International and led to the left-wing parties in many capitalist countries around the world today. Lenin set down clear definitions of socialism and communism. He considered socialism to be the preliminary phase of communism, and communism to be developed on the basis of socialism. Thus, it is clear that socialism has always been a part of Marxism and the international communist movement. The public ownership and planned economy of socialism is part of the initial preparation for communism. Presently, while branches of socialism or left-wing doctrines popular in the West seem superficially unrelated to communism, they're simply communism's non-violent forms. Instead of violent revolution, votes are used to gain power in the West. Instead of outright public ownership, high taxation in Western countries serves the same role. Instead of a state-planned economy, Western social welfare systems are used to eat away at capitalism. Left-wing parties in Western countries consider social security and welfare systems to be an important aspect of realizing socialism. When condemning the crimes of communism, the violence and slaughter should not be the only focus. Communism in its nonviolent forms has deceived and bewildered people's minds under the guise of various branches of socialism. Some socialist or welfare states in the West today use the idea of the Commonwealth to sacrifice individual freedoms. Citizens in these countries retain certain political freedoms because the brand of socialism there has yet to be well developed. Socialist countries set equality of outcome as the primary goal, and thus they are bound to deprive people of their freedom. If a free country turned into a totalitarian regime overnight, the drastic contrast between propaganda and reality would leave most people shocked. Many would rebel, or at least passively resist. This would lead to high costs for totalitarian rule, and the regime would likely need to commit mass slaughter to eliminate the resistance. This is one of the main reasons that both the Soviet Union and the People's Republic of China have engaged in the mass killing of their own citizens during peacetime. Unlike totalitarian regimes, socialism in democratic states slowly eats away at people's freedoms through legislation. Like the metaphor of the boiling frog, the process of establishing a socialist system
takes decades or generations, leaving people gradually numb, oblivious, and accustomed to socialism, all of which enhance the deceit. The essence and objective of this type of gradual socialism are no different in substance from the violent form. Socialism uses the idea of guaranteeing equal rights through legislation, while in actuality, it drags down moral values and deprives people of the freedom to incline toward goodness. It's impossible to enforce equality by suddenly elevating those at lower levels, so instead, socialism artificially restrains those at higher levels. Especially in terms of moral values, the socialism of the West uses pretexts like anti-discrimination, value neutrality, or political correctness to attack basic moral discernment. This is equivalent to an attempt to eliminate morality as such. This has come along with the legalization and normalization of all manner of anti-theist and profane speech, sexual perversions, demonic art, pornography, gambling, and drug use. The result is a kind of reverse discrimination against those who believe in God and aspire to moral elevation, with the goal of marginalizing and eventually getting rid of them. 7. The romanticization of communism. To this day, there are numerous Westerners who harbor romantic fantasies about communism. Yet they've never lived in a communist country and experienced the suffering there, so they have no understanding of what communism actually means in practice. During the Cold War, many intellectuals, artists, journalists, politicians, and young students from the free world went to Russia, China, or Cuba as tourists and travelers. What they saw, or rather were allowed to see, was completely different from the lived reality of the people in those countries. Communist countries have perfected their deception of foreigners. Everything the foreign visitors saw was carefully crafted for their tastes, including the model villages, factories, schools, hospitals, daycare centers, and prisons. The receptionists they encountered were members of the Communist Party or others considered politically reliable. The tours were rehearsed. The visitors were greeted with flowers, wine, dancing and singing, banquets, and smiling young children and officials. Then they were taken to see people hard at work, able to talk freely and as equals, students studying hard, and lovely weddings. What they didn't get to see were the show trials, mass sentencings, mob lynchings, struggle sessions, kidnappings, brainwashing, solitary confinement, forced labor camps, massacres, theft of land and property, famines, shortages of public services, lack of privacy, eavesdropping, surveillance, monitoring by neighbors and informants everywhere, brutal political struggles in the leadership, and extravagant luxuries of the elite. They especially weren't able to see the suffering of ordinary people. The visitors mistook what had been staged for them as the norm in a communist country. They then promoted communism in the West through books, articles, and speeches, and many of them didn't know they had been taken in. A small number did see cracks in the edifice, but many of them then fell into another trap. They saw themselves as, quote, fellow travelers, and adopted the Chinese attitude of, quote, not airing dirty laundry in front of outsiders. Lacking the courage to tell the truth, they chose a shameful silence. Everyone is, quote, free and equal, where there is no oppression or expropriation, where there's great material abundance, where everyone gives according to their ability and receives according to their need, a heaven on earth, with every individual able to develop himself or herself freely. A human society of this sort exists only as fantasy, and that fantasy has been used as bait by the devil to deceive man. In reality, power falls in the hands of a small elite. Real communism is a totalitarian apparatus controlled by a small group who use their monopoly on power to suppress, enslave, and deprive the majority. 8. The devil's destruction of culture and morality. Communism teaches people to oppose belief in God and to cast out the divine. It simultaneously launches attacks on religions from the outside while manipulating people to corrupt religion from the inside. Religions have been politicized, commercialized, and turned into entertainment. Numerous morally corrupt clergymen put forward fallacious interpretations of religious texts, misleading their followers
and going so far as to commit adultery with their lay members or even pedophilia. This chaos has left sincere religious believers bewildered and deprived of hope. Just a century ago, an unwavering belief in God was a sign of moral decency. Now, religious believers are considered foolish and superstitious. They keep their beliefs to themselves, not even discussing their faith among friends for fear of being mocked. Another important goal of communism is the destruction of the family, using ideas like gender equality and, quote, sharing wealth and wife. The 20th century, in particular, was host to modern feminist movements that promoted sexual liberation, the blurring of gender differences, attacks against the so-called patriarchy, and weakening the role of the father in the family. They changed the definition of marriage, promoted the legalization and legitimization of homosexuality, promoted the rights to divorce and to abortion, and used social welfare policies to effectively encourage and subsidize single parenthood. All of this resulted in the collapse of families. This has been one of the more startling transformations of society over the last several decades. In the political sphere, communism exploited loopholes in the legal and political systems of democratic nations in an attempt to manipulate major political parties. For electoral victory, politicians resorted to dirty tricks and made promises that they could never fulfill. The result of the influence of communism is that political parties around the world are often somewhere on the left of the political spectrum, advocating higher taxes, higher social welfare expenditures, big government, and interventionism, all of which they seek to entrench in legislation. And with a left-leaning government, leftist ideology comes to infiltrate the entire society, backed up with the indoctrination of youth, who in turn come to elect more left-leaning candidates. The academy, which is supposed to play the role of transmitting the essence of the wisdom and culture of the ages, has also been subverted. In the first half of the 20th century, the communist spectre arranged for the systematic destruction of the education system. China, famous for its profound ancient culture, was subjected to the New Culture movement even before the establishment of the Communist Party. This was part of the effort to disconnect the Chinese people from their traditions. After the communists seized power, they nationalized the education system and filled the textbooks with party ideology, transforming generations of young Chinese into ferocious, quote, wolf cubs. In the West, the spectre launched the progressive education movement, using the banner of science and progress in order to gain control of philosophy, psychology, pedagogy, and eventually the entire academy, and thus brainwash teachers and education administrators. High school education began excluding orthodox ideas and traditional morality. Academic standards were lowered to make students less literate and math-savvy, and less able to form their own judgments and use common sense. Atheism, the theory of evolution, materialism, and the philosophy of struggle were all instilled in students. Following the counterculture of the 1960s, advocates of political correctness have become thought police, forcing teachers to indoctrinate students with all manner of twisted ideas. Students now graduate from school without a strong moral compass, with no foundation in their own culture, lacking common sense and a sense of responsibility, and are left to blindly follow the crowd, thus joining society's downward trend. Out in society, there is drug abuse, rising rates of crime, a media sphere full of sex and violence, an art world that treats grotesquerie as beauty, and all manner of evil cults and occult groups. Young people blindly adore film and television stars, waste their time on online games and social media, and end up dispirited and demoralized. The senseless violence of terrorism against innocents violates all moral parameters established by tradition and makes people worry desperately about the security of the world and what the future holds. 9. Return to God, restore tradition, escape the devil's plan. Human civilization was transmitted to man by gods. Chinese civilization has seen the prosperity of the Han and Tang dynasties, and Western civilization reached its peak during the Renaissance. If human beings can maintain the civilization that gods gave to them, then when gods return, man will be able to maintain a connection with them and understand the law that they teach. If humans destroy their culture and tradition, and the morality of society collapses,
Then when gods return, people will fail to understand their divine teachings because their karma and sins are too great and their thinking has departed so far from the instructions of the divine. This is dangerous for mankind. Communism is a scourge of humanity. Its goal is the destruction of mankind, and its arrangements are meticulous and specific. The conspiracy has been so successful that it has almost been carried out to completion, and now the devil is ruling our world. The ancient wisdom of mankind tells us this: one righteous thought conquers 100 evils, and when a person's Buddha nature emerges, it shakes the world in 10 directions. The devil seems powerful, but it is nothing before God. If humans can maintain their sincerity, kindness, compassion, tolerance, and patience, they will be protected by God, and the devil will have no dominion over them. The mercy of the Creator is limitless, and every life has a chance to escape catastrophe. If humankind can restore tradition, elevate morality, and hear the compassionate call of the Creator and the heavenly law that provides salvation, man will be able to break through the devil's attempt at destruction, embark on the road to salvation, and move toward the future.出来这么一个愿望，我想练气功。我呢就有幸见到了。他也说，但是他不知道怎么提高。特异功能比较强的这个人到那学校有一个这个气功。哎呀，我当时就想，我要的就是他。Le 11 mars 1979, le journaliste Zhang Naiming et ses collègues ont publié un article « Découverte d'un enfant dans le district de Dazhou. Il lit avec les oreilles » dans le quotidien du Sichuan. Le mois suivant, les articles publiés dans l'Anhui Technology et le Beijing Technology ont fait état d'enfants qui avaient des pouvoirs surnaturels. Ces découvertes ont fait sensation et un exercice traditionnel chinois, le Qigong, a été aussitôt porté à l'attention du public. Le Qigong remonte aux temps anciens, que ce soit l'exercice des 5 animaux créé par Hua Tuo, les exercices de Tai Chi de Sang Sanfeng ou les diverses branches et écoles dans le bouddhisme et le taoïsme. Au cours des 5000 ans d'histoire et de culture chinoise, on retrouve partout l'éclat de ces anciennes sagesses. Ce génie culturel qui a été prépondérant pendant des milliers d'années s'est estompé à l'époque moderne. Cet empire autrefois puissant n'a pas pu éviter le sort douloureux de l'humiliation. Dans une tentative de résister aux envahisseurs, les Chinois ont adopté en priorité les technologies occidentales modernes dans le but de rester riches et de gagner en puissance militaire. Au fil du temps, les gens ont de moins en moins compris la profondeur, le vrai sens de la culture traditionnelle chinoise. Au lieu de cela, la vision de la science positiviste qui venait de l'Occident a progressivement pris le dessus pour devenir l'école de pensée dominante. En particulier, pendant les 10 ans de la grande révolution culturelle prolétarienne, tout ce qui était relié à la culture chinoise et aux valeurs traditionnelles était critiqué comme étant les 4 vieilleries et une superstition féodale. Par conséquent, les gens n'osaient pas explorer ces traditions. Une grande partie de l'essence de la culture traditionnelle a été perdue, voire a totalement disparu. Cependant, faire oublier aux gens la culture traditionnelle transmise pendant des milliers d'années n'est pas chose facile. Quand on a commencé à rapporter des histoires sur des capacités surnaturelles en Chine, à la fin des années 1970, les gens ont tout de suite montré un grand intérêt. Dans le bureau de la rédaction, à l'époque, tous les rédacteurs étaient là. Il y avait tous les journalistes, environ 7 ou 8 personnes, et ils peuvent encore témoigner de ce que nous avons vu ce jour-là. Cheng Yi, un écrivain renommé, nous a parlé d'un cas surnaturel dont il avait été témoin personnellement. Je lui ai dit de faire le tour de la reconstitution de la carte.
L'un des rédacteurs a sorti une carte de visite d'un tiroir et on m'a dit de signer la carte. J'ai pris un stylo plume et j'ai signé mon nom sur la carte. Il m'a demandé de la mettre dans ma bouche et de la mâcher. Alors, j'ai mâché la carte jusqu'à ce qu'elle devienne une boule de pâte à papier. Et j'ai fait exprès d'en avaler un petit morceau. Ensuite, je l'ai sorti, il l'a roulé dans ses mains pour en faire une boule, il l'a ensuite dissimulé. Tout d'un coup, la carte lui a jailli de la main. Je l'ai regardée et j'ai constaté que ma signature était toujours là. J'ai trouvé qu'un tour de magie comme celui-là était vraiment difficile parce que, pour commencer, je suis honnête, je n'étais pas leur assistant. De plus, j'avais moi-même mis la carte dans ma bouche et je l'avais mâchée pour en faire de la pâte à papier. Comment était-il possible que la carte puisse être reconstituée avec ma signature dessus? Je ne pense pas que cela puisse être expliqué par la théorie du matérialisme. Ces phénomènes qu'on ne pouvait pas expliquer avec la théorie du matérialisme ont immédiatement attiré l'attention des hauts dirigeants du Parti communiste chinois qui gouvernent depuis le début avec l'idéologie du marxisme-léninisme et de l'athéisme. Quand l'article sur l'enfant qui utilisait ses oreilles pour lire a été publié, en moins de 2 mois, le quotidien du peuple a publié 2 articles, les 5 et 18 mai 1979, critiquant sévèrement le phénomène en le qualifiant d'absurde, ajoutant que cela violait les connaissances scientifiques communes, que c'était complètement anti-science et tout simplement une honte pour les Chinois. Dans le même temps, un département du comité central a publié un document stipulant que lire les mots avec les oreilles était complètement anti-science et un signe du retour de la superstition féodale. Par la suite, on a forcé le quotidien du Sichuan, ainsi que le secrétaire de la province du Sichuan, à écrire des autocritiques. Cependant, des érudits scientifiques de premier ordre, tels que Qian Susen, ont soutenu la recherche dans ce domaine inconnu du Qigong et sur les capacités surnaturelles. Qian Susen a imaginé le concept de la science du corps humain d'un point de vue scientifique. Selon lui, les théories du Qigong, des médecines traditionnelles chinoises et des capacités surnaturelles dans le corps humain contiennent les principes de base de la science du corps humain. Cela mènera à une révolution dans les domaines scientifiques et fera faire un grand bond dans la compréhension objective de l'univers. Le premier symposium sur les capacités surnaturelles humaines s'est tenu à Shanghai, organisé par le magazine The Nature en février 1980. Des personnes aux capacités surnaturelles étaient conviées pour faire des expérimentations sur place et Hu Yaobang, à l'époque président du comité central du Parti communiste chinois, a aussi envoyé des évaluateurs. Hu Yaobang a envoyé son secrétaire avec quelques échantillons scellés qu'il avait écrits lui-même, voulant que les personnes ayant des capacités surnaturelles les lisent. Le motif derrière cela était en gros que si on pouvait lire les mots, le symposium aurait alors l'autorisation de continuer. Si on ne pouvait pas lire les mots correctement, ou si le sceau était brisé, alors sans doute le comité central allait annuler le symposium. Comme de nombreuses personnes, avec les pouvoirs supranormaux les plus puissants du monde, avaient été réunies lors de l'expérience sur place à Shanghai, les résultats ont été relativement bons. Le secrétaire de Hu Yaobang l'a appelé et lui a dit que les personnes avec des pouvoirs surnaturels affirmaient que Hu avait écrit tel et tel mot. Dès que Hu Yaobang a réalisé que c'étaient les mots exacts qu'il avait écrits, il a d'abord demandé au secrétaire de se dépêcher de revenir pour vérifier si les scellés des échantillons étaient brisés. Apparemment, lorsque le secrétaire a rapporté les échantillons à Hu Yaobang à Pékin, il a vérifié que l'enveloppe, qu'il avait personnellement cachetée, n'avait pas été ouverte. Mais les personnes avec des pouvoirs surnaturels avaient lu ces mots. En 1979, les spécialistes ont compris à l'unanimité que le symposium clarifiait les débats sur la réalité de lire des mots avec les oreilles. Ce symposium a été le signe que les recherches chinoises sur les capacités surnaturelles entraient dans une nouvelle ère. Cependant, il y avait encore des gens avec des vues opposées, malgré les résultats des expériences scientifiques. Du simple point de vue de la philosophie, les opposants critiquaient la recherche sur les pouvoirs supranormaux. Ces sceptiques se demandaient aussi s'il s'agissait de science ou
d'anti-science, et si les gens suivaient la philosophie matérialiste du marxisme ou la philosophie de l'idéalisme qui est fondamentalement opposée au marxisme. La Chine, à ce moment-là, venait juste de sortir des 10 ans de révolution culturelle. L'art, les domaines techniques et scientifiques étaient tous dans un état de renaissance et d'expansion. Après avoir souffert pendant une décennie de l'idéologie toxique de l'extrême gauche, les Chinois ont commencé à se réexaminer eux-mêmes et à examiner les chemins qu'ils avaient pris. Ils ont pu traiter le Qigong et les pouvoirs surnaturels d'un point de vue objectif et réaliste. On ne laissait pas ces personnes montrer leurs capacités surnaturelles. On disait qu'elles étaient des démons et des fantômes. Et comme personne ne les voyait, les gens ont naturellement cru les rumeurs, car ils n'avaient jamais été témoins de ces capacités auparavant. Alors que le Qigong grandissait et se développait, il s'est avéré efficace, surtout pour ceux qui avaient des maladies. Ils se sentaient bien une fois qu'ils pratiquaient. Puis quand ils allaient à l'hôpital pour un examen, on constatait des changements positifs. Les effets du Qigong étant vérifiables, les sceptiques ne pouvaient que comprendre son efficacité. Un dirigeant du comité central qui a été personnellement témoin de pouvoirs surnaturels a écrit une lettre à Hu Yaobang, le président du comité central, disant qu'au vu de l'histoire du développement scientifique, lorsque Copernic a avancé la théorie héliocentrique, quand Galilée a persévéré dans sa théorie de la rotation de la Terre, quand Einstein a proposé la théorie de la relativité ou quand Morgan a proposé la théorie des gènes, ils ont tous rencontré de sévères attaques de la part des forces profanes. Des partisans des nouvelles théories ont même perdu la vie. Lorsque certaines vieilles théories ne peuvent pas expliquer certains phénomènes, cela signifie souvent le début d'un grand bond en avant dans le développement scientifique. Peu de temps après, Hu Yaobang a donné des instructions au comité central, selon lesquelles le Qigong et les capacités surnaturelles seraient traités avec ne pas faire de propagande, ne pas faire de débat, ne pas faire de critique. Voici un film qui était très populaire dans les années 1980. Le film, qui présente des arts martiaux remarquables et des histoires miraculeuses, a fasciné et ouvert les esprits d'une génération entière d'adolescents. J'étais très intéressé par le film sur le temple Shaolin quand il est sorti la première fois pendant mes années de collège. J'ai instantanément eu une compréhension de la culture profonde et de l'historique des arts martiaux chinois. Je me souviens que nous nous comparions, mes amis et moi, pour savoir qui avait vu le film le plus souvent. Il ne fallait pas seulement l'avoir vu une fois, alors je l'ai vu plusieurs fois. À ce moment-là, à l'époque, j'achetais tout ce que je pouvais trouver en livres et en magazines sur les arts martiaux et le Qigong. À l'époque, l'école avait une association de Qigong. Ils ont invité de nombreux maîtres de Qigong confirmés par la société et d'autres autoproclamés pour qu'ils fassent des présentations ou donnent des conférences. Ils ont aussi invité des personnalités publiques dotées de pouvoirs surnaturels pour qu'ils montrent ou parlent de leurs expériences. Ils parlaient en se basant principalement sur la perspective culturelle de la médecine traditionnelle chinoise, des méridiens, du livre des mutations, des 8 trigrammes, de la voyance et de certains phénomènes surnaturels. Ils discutaient d'une vision de l'univers, des valeurs et de la vie sous un angle différent de l'approche scientifique occidentale. Après cela, j'ai développé un intérêt intense pour la culture traditionnelle chinoise. Pour la plupart des personnes âgées, l'attrait du Qigong résidait dans ses effets de guérison miraculeuse, notamment pour les maladies difficiles à traiter qui ne pouvaient pas être soignées par la technologie médicale moderne. L'apparition du Qigong a sans aucun doute donné aux personnes tourmentées par les maladies un dernier espoir de survie. Pendant la révolution culturelle, j'ai été torturée physiquement et mentalement. Quand tout s'est terminé dans les années 1980, je suis tombée malade et j'avais perdu tout espoir. Comme je travaillais à l'hôpital, il était très facile d'avoir accès aux médecins, aux médicaments en Chine. Mais je n'allais pas mieux, après avoir essayé différentes méthodes. Aucun médicament ne marchait sur moi. À cette époque, le Qigong était très populaire. Les gens ne parlaient que de ça, dans les parcs et sur les lieux de travail. Puis j'ai entendu un commentaire dans une émission de télé sur des pratiquants de Qigong. L'un d'eux avait survécu à un cancer du foie grâce à la pratique. Avant de pratiquer, son médecin lui avait dit qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre. Cependant, comme il s'est mis à pratiquer le Qigong, son corps est allé de mieux en mieux. 3 ans s'étaient écoulés et sa santé continue à s'améliorer. À ce moment-là, je me suis dit, son cancer du foie a même pu être guéri. Il n'était pas certain que ma maladie soit un cancer. Mais même si ma maladie était un cancer, elle n'était certainement pas aussi grave qu'un cancer du foie. J'allais sûrement m'en remettre.
Peut-être qu'il était prédestiné que j'ai la pensée qu'aucun autre médicament n'allait pouvoir me sauver la vie, à part le Qigong. J'ai donc fait le vœu de pratiquer le Qigong. C'est ainsi qu'au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes connexions sociales, le Qigong est devenu un trésor du peuple chinois et il est rapidement devenu très populaire sur la terre de Chine. Une fièvre du Qigong s'est répandue dans tout le pays. Qu'est-ce que le Qigong exactement? Pourquoi avait-il un tel pouvoir magique? Personne n'en avait fait la véritable analyse, mais certains maîtres de Qigong ne comprennent pas vraiment les véritables raisons du pouvoir du Qigong. Cela a là aussi jeté un voile de mystère sur le Qigong. Plus tard, de nombreux phénomènes se sont produits tels que l'abstinence de nourriture, bigou, l'énergie générée spontanément, et d'autres capacités somatosensorielles connexes. Je pouvais les sentir moi-même, mais je n'arrivais pas à les expliquer très bien. Je me suis rappelé la venue d'un maître de Qigong. Je lui avais demandé en privé comment il guérissait les maladies. J'étais très intéressée par le sujet. Il m'a alors dit que pour ces sortes de maladies, il fallait juste être convaincu. Il suffisait d'affirmer avec conviction que la maladie était guérie. Ensuite, vous demandez au patient s'il se sent mieux et il répondra par l'affirmative. Si vous êtes convaincu et pensez l'avoir guéri, alors il est plus ou moins guéri. Il n'y avait donc pas de théorie derrière. Lui-même ne savait pas comment il guérissait les maladies. Comme cela gagnait en popularité parmi la population, nous nous sommes demandé tout au long de ce processus, particulièrement ceux qui étaient déterminés et inspirés, le Qigong, de quelle sorte de phénomène s'agit-il? Qui avait-il derrière tout ça? Et en pratiquant, mis à part recouvrer la santé, quelle compréhension les gens en tiraient-ils? Finalement, ils ont réalisé qu'il s'agissait de pratiquer, de faire connaître et de cultiver. Il s'agissait aussi d'expériences scientifiques et de les prouver. Toutes ces choses ne pouvaient pas l'expliquer pleinement parce que les méthodes scientifiques ne peuvent que vérifier le processus du Qigong, au lieu de comprendre ce qui le régit au fond. Ainsi, cette fièvre du Qigong a de nouveau incité les gens à penser de façon critique. Des escrocs ont profité du désir des gens de guérir avec le Qigong et d'obtenir des capacités surnaturelles ou des richesses en utilisant différents noms pour se vanter et tromper. Cela a rendu le Qigong encore plus mystérieux avec un mélange de vrai et de faux. L'énergie spontanée était très populaire à l'époque. Quand une personne était dans un certain état, sous la direction d'un maître de Qigong, elle se roulait par terre et frappait violemment son corps. On voyait de vieilles dames danser comme des folles. Il y avait un tel désordre. Ils enseignaient habituellement le Qigong de cette façon. D'abord, ils enseignaient un ensemble de mouvements et ensuite ils parlaient des théories du Qigong. Plus tard, les pratiquants essayaient de capter les messages envoyés par les maîtres de Qigong. Parfois, les maîtres de Qigong demandaient aussi aux pratiquants d'apporter une tasse remplie d'eau. Ils émettaient de l'énergie dans l'eau et ils l'appelaient eau messagère. Enseigner aux gens comment guérir les maladies a été à la mode pendant un certain temps aussi. J'ai aussi assisté à un cours de Qigong. Le maître de Qigong vous apprenait comment éliminer, renflouer et décharger de l'énergie. L'impression la plus profonde que j'ai eue a été la méthode saisir l'immortel avec la main. Après avoir appris ça, je suis retourné dans ma ville natale du Sichuan, tentant de saisir les maladies de ma famille. Mais ça n'a pas marché du tout. Bien que nous étions désireux d'apprendre ces méthodes de Qigong et comprenions qu'elles étaient utiles dans certaines conditions, avons-nous vraiment appris à les maîtriser? Non, impossible. Certaines personnes croient que tout ce qui est populaire, on peut le faire. Ils pensent pouvoir tirer profit des choses que tout le monde aime. Quelques pratiques fausses et frauduleuses de Qigong ont profité des émotions fanatiques des gens. Elles ont spéculé pour faire des profits financiers et fonctionné sans aucune connaissance véritable du Qigong, bien qu'elles prétendent le connaître. Ce qu'ils pratiquaient n'était pas du vrai Qigong. Elles inventaient facilement des choses pour tromper les gens. Et bien sûr, il y a eu des effets, mais minimes, ce qui leur a permis de passer pour de véritables méthodes de Qigong. Beaucoup de gens ont dit que l'énergie pouvait guérir les maladies, ce qui n'était pas vrai, même s'il y avait malgré tout des effets minimes sur les gens. Les faux maîtres de Qigong n'avaient même pas les compétences pour guérir les maladies. Pourtant, ils se pavanaient et escroquaient partout où ils allaient. Pas mal de gens ont été trompés, et ils ont créé une influence très négative pour le Qigong. Ils ont diffamé les méthodes authentiques de Qigong. C'est lorsque les gens avaient des opinions différentes sur le Qigong que le Salon oriental de la santé a eu lieu à Pékin en 1992. Des gens qui ont eu la chance de participer au salon ont immédiatement prêté attention à un Qigong magique qui se distinguait des autres.
J'ai vu un très jeune maître de Qigong qui était très beau. De plus, l'attitude avec laquelle il traitait les gens était extraordinairement aimable. Par conséquent, son apparence m'a paru très attirante. J'ai jeté un regard sur l'environnement de son exposition. À l'intérieur de son stand se trouvait une image du maître de Qigong méditant et portant des vêtements jaunes. Il y avait aussi des photos de lui, interviewées par des journalistes et lors d'émissions de télévision. J'ai appris que c'était le Falun Gong et plus tard, j'ai sorti un bloc-notes de ma poche. J'ai dit « Maître, s'il vous plaît, donnez-moi votre autographe ». Le maître a signé « Li Hongse, fondateur du Falun Gong, le 21 décembre 1992 ». Au salon, M. Li Hongzhe et ses élèves ont utilisé leur capacité supranormale pour guérir de nombreuses maladies. La nouvelle, le Falun Gong est miraculeux, s'est propagée rapidement parmi la foule du salon. Le directeur du salon, M. Li Rozong, a dit « Lors du salon, le Falun Gong a reçu la plus grande reconnaissance et ses résultats de guérison ont été bons. » Le professeur Zhang Sugi, conseiller général du salon, a déclaré « En tant que conseiller général du salon, je prends sous ma responsabilité de recommander le Falun Gong à tout le monde. Je pense que cette méthode apportera vraiment aux gens une bonne santé et une nouvelle vision spirituelle. En avril 1993, le livre de M. Li Hongzhe, Falun Gong de Chine, a été officiellement publié. M. Li Hongzhe y explique notamment l'origine du Qigong, les pouvoirs de Gong et la force de Gong, le traitement par le Qigong et le traitement à l'hôpital. M. Li Hongzhe a résolu les problèmes des amateurs de Qigong qui étaient perplexes. Il a clairement indiqué que les pouvoirs de Gong ne doivent pas être recherchés. La force de Gong est obtenue par la cultivation du Xing Xing, la nature de l'esprit et du cœur, la clé pour aider les pratiquants à s'élever. Ces mots simples sont ceux que les gens attendaient après de nombreuses années de quête. À ce moment-là, j'ai senti que c'était celui que j'avais cherché pendant si longtemps. C'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était comme « Oh, je vous ai enfin trouvé !» En décembre 1993, le Falun Gong a été l'école de Qigong invitée spéciale au Salon oriental de la santé. M. Li Hongzhe a été élu membre du comité. Cette fois, beaucoup de gens sont venus au salon en raison de leur admiration pour le nom Falun Gong. Le salon de 1993 a été une grande opportunité pour le Falun Gong. Il y avait très peu de gens qui fréquentaient les autres stands de Qigong. Seul notre stand de Falun Gong avait une foule de 5 à 700 personnes tout autour. Aussitôt que le salon a ouvert ses portes, beaucoup de gens ont couru vers notre stand et ils ont formé 3 files. Une file était pour s'inscrire à la séance de guérison du matin. Une autre file était pour la session de l'après-midi, parce que le nombre augmentait rapidement. La dernière file était pour demander un autographe à Maître Li Hongzhe, pour signer son livre Falun Gong de Chine, qui était le seul livre publié à l'époque. Ce jour-là, en soirée, le salon s'est terminé rapidement et il ne restait plus beaucoup de monde. J'ai soudain vu 2 ou 3 hommes d'âge mûr avec une vieille dame entrant précipitamment. La dame âgée était bossue. Ce n'était pas une bossue ordinaire non plus. Elle était pliée à environ 45 degrés. Avec le bas du dos arqué, elle a suivi ses enfants jusqu'au hall et s'est dirigée droit vers Maître Li. Maître Li, en un coup d'œil, a pu voir l'état de cette vieille dame. Puis il a soulevé par derrière son dos contre sa poitrine. Le maître l'a soulevé et lui a étiré le dos. La vieille dame a été soulevée du sol. Après ça, il a parlé à la vieille dame. Détendez-vous, détendez-vous et marchez avec moi. C'était un endroit plutôt vaste. Et le maître en a fait le tour une fois. La vieille dame suivait simplement le maître. Le maître se retournait et lui disait toujours « Détendez-vous, détendez-vous, suivez-moi. Redressez-vous, redressez-vous, redressez-vous. »
J'étais juste sur le côté et j'ai vu cette scène par hasard. J'étais moi-même très émue. J'ai vu cette vieille dame se redresser centimètre par centimètre. Le maître n'arrêtait pas de sourire et de lui dire « Détendez-vous et continuez de marcher. Redressez-vous, redressez-vous. » Juste comme ça. À ce moment-là, j'étais très émue en voyant cette scène. J'ai pensé, ne serait-ce pas génial si une chaîne de télévision pouvait enregistrer ce moment? Cette personne a été guérie en quelques secondes. Puis j'ai vu un homme d'âge mûr, probablement son fils, s'agenouiller tout de suite devant le maître. Il était aussi très ému, car c'était sa mère qui était guérie. Le maître lui a dit « Levez-vous, levez-vous, levez-vous », comme si ce qu'il avait fait n'était rien. C'était juste comme ça. Ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment combien de personnes comme elle y guérissaient en un jour. Les résultats du salon ont été très bons. Beaucoup de gens avec une tumeur au cerveau, une maladie cardiaque et un cancer du foie ont tous été guéris après une visite à notre stand. Les gens ont su alors que c'était très magique. Il y a aussi eu des patients paralysés qui se sont levés de leur fauteuil roulant, ont jeté leur canne et se sont mis à marcher. À ce moment-là, certaines personnes s'agenouillaient devant Maître Li pour exprimer leur gratitude. Après l'activité, certains frappaient un gong ou des tambours en signe de louange, d'autres envoyaient des lettres de remerciement qu'on affichait sur le côté de notre stand. C'était très vivant à ce moment-là. Pendant le salon, en raison du dévouement désintéressé de M. Li Hongzhi envers le public et des effets miraculeux du Falun Gong, le comité du salon et le comité des spécialistes ont convenu que le seul et unique prix le plus honorable, le prix Fringe du progrès scientifique, devait être remis à M. Li Hongzhi. Ils lui ont également décerné le titre de maître de Qigong le plus populaire. Le Falun Gong, comme une étoile étincelante, éclipsa les autres écoles de Qigong à partir de ce moment-là.